with a heartwarming environment, scenic wonders, lands tilled for sweetness and smiles that rejuvenates from its people's heart, Negros Occidental. It is where mountains, seas, people, and culture is the heart of its community. Farming is an essential part of the Negrense. It reflects man's capability to produce its own food, the offshoot of hunting, which do more harm than good to the environment. In our locality, it has become an aim of the agriculture sector to meet the demands of the Millennium Development Goal by reducing poverty from 26.5% in 2009 to 16.6% in 2015. This is where bottom-up planning and budgeting came to life, an approach formulating the budget proposals of agencies while taking into consideration the developmental needs of poor cities and municipalities. What is important about BUB, we are trying to capacitate the capability of local government, and considering that bottom-up planning and budgeting is very important, so silang nag-identify ng mga priority project. We are conducting periodic reviews and assessments as way of monitoring the progress of the projects and to gather feedbacks from our participants composed of the local government units and the civil society organization representative in the province. Yung mostly na allocation or choice of project na nakikita nila is infrastructure. Malaking bagay yung infrastructure kasi pag nandoon yung infrastructure, accessibility mo sa lahat will follow. I could see some improvement because right now we could already see some improvements in the standard of living of our farmers, and also in good governance we could see already some improvements in terms of transparency, in terms of participatory approach and accountability. Negros Occidental has 11 municipality beneficiaries of BUB projects. In Sipalay City alone, 170 kilometers away from the city, several projects anchored on BUB. One example is your 2.5 million worth for a 180 farm-to-market road project in Barangay Kabadyangan. Vilma Maalat tells her story. Pasalamat kami ng siminto ang dalan kay dako ang mabulig sa amon di sa pumuluyo. Kag makabulig sa amon mga kabugat di nga produkto, makakarga kami sa salakyan, hindi na budlayon. Philip Zamora, the city's administrator, believes that through BUB projects, farmers are more productive and develops prudent operation on all throughout the farming stage. I thank the Department of Agriculture through the BUB. The project benefited the people of Canarao going to the landfill wherein there are many crops planted there. So it's serve the purpose for their delivery of the products. Adjacent to Sipalay City is the fourth-class municipality of Candoni. It is where the Department of Agriculture allocated a 1.3 million worth for a 700-meter farm-to-market road in Barangay Payawan. Sani Sabio, a local chieftain and one of the project beneficiaries. Sadto sang wala para ini nga proyekto, mabudlay ang tricycle, hindi kakarga sang 8 ka bilog nga pasayro. Pero subong anang natapos ini nga proyekto, bisan pulo pwede kakarga. Where lands at Candoni extends, there is life and food. Ang benefit kagang impact sang project nga farm to market road diri sa amon Banwa is nga mas hapos para sa amon mga mangunguma nga magpagwa sila sang ilang nga produkto like ang mais, ang humay, kag ang aton nga sugarcane. Even pinaka-basic namon gani nga observation kag experience during sang barangay assembly nga ginakandak sang aton nga kalahi. Nakita naton nga ang tao aside sang water ginadusog din lang farm to market roads. Tungod nga paano naton ma-encourage ang tao sa malayo nga mga sityos
nga magtanom sa ilang nga products kung wala sang dalan. Several kilometers away is Isabela. There lies a 1.2 million worth for a 260 meters concreting road project in Barangay Kamangkamang. Francisco Sarimong, Bacofa president, can attest how the project is beneficial for the locals. Mas binta ini nga proyekto nga ang natag sang DE sa amon sa sininga sa Barangay Kamangkamang nga kadako gid kayo sang iya nga nabulig. Ilabi na sa atong pumunuyo sa mga umay alin sila nga atlamnan magpagawa sa pakagtos sa Banwa. Ang ini nga lagyan sing way pa maobra, ting amon kabataan biskan sapatos hindi kasuksok is mago lang gid pirmi nabitbit pa. Ti pagi sa programa sang aton gobyerno ti maayo kay na himuan sini sang siminto. Near the town of Isabela is the Moises Padilla, the livestock capital of Negros Occidental, a unique name of a place where a 700-meter completed farm-to-market road project lies from the overflow to Barangay Makagahay. Salamat gid sa DE nga nabuligan nyo ang amon barangay paagi sa karsada. Dako gid ang nabulig sang atong dalan kay tungod nga kung mayo ang dalan ta hapos ang pagpagwa sang aton mga produkto di sa kabukiran. Nadipay gid kami nga hapos na kay hindi na kami nabudlayan. Lain sa una may nga kung rainy season, hindi namon ma-deliver amon nga produkto tungod nga danlog ang dalan. Kuan nabi lubong-lubong nga salakyan. Subong ya makuha gid amon produkto subong sa amon barangay. Up north from this town is La Castellana, another beneficiary of DA's BUB project. Dako mabulig sa aton mga farmers beneficiaries, especially sa mga pigado naton nga mga barangay. Ilabi na gid sa mga dala namon nga daw hindi pasabol. So isa ka prioritized project na nga gin-implementar ka tutukan sa local government unit sa mo ang farm to market roads. Daw accessible na gid kayo ang transportation sa amon Pumuluyo ilabi na gid sa sitio Talaptap. Hindi lang man sa sitio Talaptap ang nakabil sini tungod nga ang lapit barangay pareho sang Kalapi Hinigaran maglakat sila sa La Castellana na daw dire na sila gaagi tungod sang ang dala naton mayo. Traveling north, you'll reach Valladolid for 5.5 million pesos worth of farm-to-market road. Farmer Alex Palacios is thankful he's able to deliver his products at low transportation cost to the market. Bilang isang pumuluyo sa Barangay Bayabas, kagumo isa mga mangunguma. Nagpasalamat man ko sa Department of Agriculture na ini nga proyekto nakabulig sa amon. Kaya sang una, sang way pa maubrang kuan ang karsada, do ka budlay lang pagwa sa among produkto kala lubak-lubak ang dalan. Pero subong kay kuan do katawa lang pagwa sa among produkto. Bisan sin wala naman kutong na pumuluya, dako gid mabulig sang concreting naton nga farm to market road. In the first district of Calatrava is where the Department of Agriculture allocated its 3.3 million pesos worth of project for a 500 meters farm-to-market road. We prioritize this one that this will be included in the BUB priority projects. Kay nakita namon nga this is really important and the people has been dreaming of this road for so many years. No, it's not just probably decade but maybe more than decades that they really want to have this road to be improved. This is where Benaventura Manayon tills his land, becoming one among hundreds of hard-working farmers of Calatrava. Karon nga makaagi na magtingulan ang salakyan. Ang kanang among 50 abot na sa Katraba. So dako kay mig masib nga sa among pamasahe di sa among makarga. Sagay City has been a beneficiary of DA's BUB project since 2013. Dairy farms and organic farms has been benefiting from the project. Machinery such as hand tractors, rice tracer, grass cutter, and irrigation pumps has been a big help to the farmers. Noe Ecalisca Jr. believes about the efficiency of the project. Sa una
nagaarkilabi sa lain man niya nga nagapanag-iya sa traktor pero sa subong kay may ara na iya sa syudad maayo gid eh. Ang purpose ng BUB is for the marginal farmers, marginal people, ang mga poor, especially our poor constituents. Dako gid ang nabulig sini nga projects. South of Sagay is the city of Escalante. Unlike Sagay, Escalante was given an even bigger farm-to-market road projects, which extends to several villages with profitable products. The city mayor Melissa Yap testifies its benefit to local farmers. With this project, mabarato jutay ang bayad sa sa tracking. So makasave ang mga mangunguma at the end of the day, mabarato man ang presyo sa mga produkto. Makalambot sa market. Ang project nga gin-undertake sa City of Escalante paagi sa Department of Agriculture kag ang sa bottom-up budgeting project ini nga project ang dako gid na bulig sa aton mga una-una sa aton mga pumuloy diri sa Barangay Malasibog kag sa iban man nga pumuloy sa adjacent barangay sa Barangay Tamlang. Sharing the same coast with Sagay is the city of Cadiz. The locals practice organic farming, which produces better yields. Farmers gets better profit with the help of BUB's farm machinery such as hand tractors, rice tracer, and collapsible dryer, according to Alma Alinon, president of their association. Kami nagpasalamat gidyatanan sa diri sang amon nga asosasyon. Tungod sa una wala mga motor kami di nga kwan, subong may ara na kami. Magamit gid namon sa importante kit sa talamnan gid namon tanan. Kaya kadako kabulig sa aton rice farmers, labi na gid aton mga machineries, kag mga inputs nga ginahatag naton sa ila. Another coastal town, the Enrique B. Magalona. Artificial coral reefs were installed to hasten marine life production. Barangay Captain Rolly Bronda and his fellow chieftain in the neighboring village describes how the project works. Makapahagan-hagan sa mga illegal fishing nga kayong mag-agi na sila magubang ilanet makabulig dinhi kay para makalikaw ang mga illegal fishing ang mga trawlers kag ang kag isa pa may istaran ini sa sang isda. Aside from the artificial coral reefs, machineries for seed production was also one of the BUB's project in this town. Ang epekto sinisang ining motor pump nga nahatag diri sa Barangay Tuburano sa bilang sa diri sa Hacienda Chiquita. Kadako gid sang nabulig sini kay tungod nga ang ining area kung wala ining motor pump ni hindi gid masuplayan sang tubig. Kag ini siya nga project guro kay daw kanami kay direct to the farmers gid kag sa aton mga fisher folks. With several towns benefiting from the results, farming, organic or not, means a lot more, different from the days when gravel roads destroy the yield of the lands. At the end of the day, one could say, saving the agriculture sector from the demands of an even wider market today could be achieved if developmental needs-oriented projects are realized. With the community's cooperation and the LGU support, farming industry becomes a stronger sector in the country, reducing hunger while creating livelihood for the community.